Hello, I'm Agnes, your host. Joining me is Mr. Kwame Opunijan, who is a master craftsman who creates beautiful pieces using cane, wood, and bamboo. You're welcome, Mr. Jan. Thank you. So, Mr. Jan, how did you start your journey? Okay. Um, Meka say sa ade we ye influence bi a me maame na ene me ofa kasa ma mitumi ebe mu. Me hyase abra na me wo school. Na me ofa na ye adwuma we sei. Ono kosua ne ye no wa Abidjan. Nti on beduru ye no. Ewu mu na ye makwan a na maba me ofa nchen wo enkran ha sei. Nti mbeboaboa na tama me wie school no na se eniema mu ya akwakoye den kakra e wo se metimi atoa so ti me ofa introduce me ka ho asem hye me ma me se adwuma no ska wom nti me momode na mi nsia me ye se enye ade am pese me wo ewiase ne but said me ofa na me ma me kan ye no me ye ne sa because e wo se metie me ma me asem ene me ofa na asem ti ene ma me ba besua ade we. Okay, so how many years have you been working in this craft? About 20 years. 20 years. Because I was here since 2002. That was 22 years. Yeah, 2002. Wow. So what's your secret in sustaining this craft over the years? So what's your secret? Because secret be any baby ni nyina na say adwuma ambesua nie enti wo say me yire me ho na me ye Okay. Also, I know your work is very difficult, but do you train people here too? Yeah, you training crowd for say ya fan crowd for bebre wo ho no ma you training teach you obi wo ho no ma be ho no ebi a hwe se woni nam basa onya dwibi enye wotimi ka che ne se o yenko madwuma mu na me nkyere wadwuma ebi no ba mo finding difficult so mbesua on say dwuma enye din but eye aniha because oba na hu se ne yesi aye dwuma na woto na winim ya wo hu pa na se wo feel lazy se obetumi aye ade no but say inspire o kakra ye tuofo ye no kasa na so you obi a obetimi a oye obi oye akwadura na se oye lazy nso so a ontumi nye obeko. So can you tell us how long does it take one to acquire the skills? It depends on nipa na kasa na adwen because e binum ye sharp minded obi wo no mo a oye slow ye wo bi wa no mo a ese nkwala na omo hyada enye papa ni bi wa ha no more than 15 years but still na wontimi nye bibia nye se wo ye ne kakra but se wo betimi aye se wo de 3 years and say 2 years ye bibi no on wo de 15 years wa ha no but still na kwakoye se some people and in your marketing get be oye ne yamaniska yes won hyada nye normal person inti sana e be kan but obi o sharp minded ne de 1 year kra no oba na hu no ha no ma hu say why is a expert wa hanum. So meaning that it depends. Okay. Meaning that it depends on the person. All right, okay. So can you tell us your challenges you face in your line of work as a craftsman? Yeah, challenges there. E be ka say financial eno ni ade a emma dwuma we say enko because adwuma we say adwuma bi a sika kom ehia sika pa because materials no e wo mu say yenya wo he ya enso mu a de breye no materials ne bo edin pa asana betimi awi akonya ba ako no na sika kom enti se woni sika wontimi nya adwuma no bi ensi ho enti obehu se nipa no wa ha bebre ba se bi no mo ho no mo a akwakoye se omudi job se me koji adwuma no na me de bi ama no se onye ne pa na me ntua ne ka adwuma woni sika wontimi nye.
ehia sika pa but mpanifo no so na omumwa yen. But Mr. Jan, can you also tell us how do you source your materials and can you also name some materials you use here? Materials you use no. Yenya free Western region. More na free Western region. Like your materials bit say cane. Cane dey dodo na free Western region eba. Bamboo dey make can say bamboo no ebinom wo regions ni bebre Ashanti will be Eastern Robi. And crowd there dodo no free. Say Eastern ni Ashanti. Bamboo no free ba. Yenya enim wood no so dey end there. Ghana hanon baby a ubenya bi. Ye wo sa material ya ye kra mi. Ene de ye voter region pe. Voter region pe na sa material we say ye free. Because ade a me kra minim de omode ye. Enso so no de enim an say voter region pe na sa material we omode free ba. Ye wo tonton raffia. Tonton ye rattan. And also the like say regions in bebre ho no ma omo bi Ashanti will be Eastern will be but of Greater Accra Hanma dodo na free Eastern any Ashanti region and as rattan also no e free ba eti materials e dey adwuma no ye wo no ahodo bebre cane wood rattan any what they say we kra mi raffia and no ba han my friend doa and ye I before na omunim se ne ye no ye ne wa de nim kwan ye fa so a ye no ti materials e use de adwuma no ebi no. Thank you. And also I wanted to ask is craftsmanship something you always wanted to do when you were growing up? So they make us say adwuma no ehia ska no sesi am wo hwe kra no esan ska minya nhye adwuma no bebre nti no me nya bibi foforo e wo se me kokoi na me peska na me de be wura adwuma nim because this time no eniem mu ayedin obedru an na se won kreska eniem na ebedru a ne bo edin cause cane no bond create me to bond bi won ma 370 cedis na o checking konya obeye ni cane bond so abeto enye easy nti se scanning ni hono ma adwuma no dru ba bi a na akwa akoyedin kakra. That's it. It's Mr. Jan. Beautiful crafts here we. Aya Ghana ha pe na woto ana aya woto bi kwa amano ne. They say they make us say Ghana happy because kane no na abrofo no eba fako na o maka koton wo honom na ye wo ibroni bi we Libya ni camel any oba e bia 40 feet container no timi e be 3-4 na me wo one Italian bia no so ono oba wo to bia de e bia 40 feet container no na o de cobas of late ni ye hu omu biem ye hu omu biem say na kwakoye abrofo ne wo Ghana ha ne Ghana fo na eto ye ntimi nye export ni biem. Okay. Now Mr. Jan, timi a try some simple basketry technique bi ebet mesua wo fie. Mo bibi simple bi a ahwefo bet mesua wo fie. Ebetimi akire na obi e wo fie a obetimi aye but sisi e de meka se ye ka se ye ya ebeye din kakra because ansa na obetimi aye bibi a wo fie a wo obetimi aye no ehia mane ma bibre obehu kwan be fa so a say plywood crowd ye ne ya obetwa plywood obebubo motokro obeye no ebehia obeti say full day now the esua sa de ne say bia what na say be 20 minutes 30 minutes now the aye bibi obroni ba ko bi na be kire no be fa ne say be 2-3 hours a me jai na ono ankasa no next day no obae no ono ankasa etimiye ba me kan say okoni krom ene okwadwuma ni break time kra na otimi de ba no abesua bibi kakra na okọ ni break time nte won de mi ja na ono ankasa mini okra na se dwuma si ho no ma me ba no na wabefa no waye bi no agya hokọ me wobro ni ba okoni krom ebia next month na say no obeba.
Now, Mr. John, okay, so what about who was serious? What's my choice now? Would they farm basket? We and money FSA. And what's my catch? Maybe material we use and a quite our fast way. So now we shall say, be do say, Ninia. Amaya. Okay. We cramming no. A drawer. A she drawer. Into her, ne handle near. Aha, Hannah was a factory. We a year, and your mammy answer. Any account boom, a dia, Idria womb. Kane, a can home, and a raffia can home. Okay, we are once a post a womb. Ain't he Kane no, any a pie, a dia homa, we are a dia seteno. Aha, raffia and a dia no. Any Driana Cassason, a dia flame no. Ain't he crime no, a near mammy answer, raw materials in the answer. Wood, cane, and then raffia, any account my idea, yes, I do. You are not so inside. Base in Ancassa, okay, Musi na. I was here at the plywood, as 2 fin said the bear, or the idea to ma, in front of him. And he private also become one, I say raw materials for any account my idea, yes, I do. Okay, raw materials no. Wood na ye diabo flame na e kwan be ho e no wo se e flame enti wood na ye diabo flame no cane ene apai cane ye de bonkwara ye aha ye de ne ye fa mo akwara ye de pesca ene apai no en kete a ye de aye sa de de asete no cane na bi nso na ye de aye post na hyemu na ye de raffia na fam no ena raffia no so ne ahoma we ya ye de nwene no eti raffia na ye de afefem kakra etimi aba bedru sesese de ye ba benya finished product no aha enti ehiama ento boase ene adwen a wo se wo betimi aya de always no e wo se look sharp wo betimi aye Fe pa. But Mr. John, but some people say, what's who craft was in any efe, but it won't be a strong co. And so then the idea about ultima a bia strong co has say, obi nkonya ninta for baby. Adwuma no meka say ye de we na ye no ye ewu mu aye ne abrofo no de no emiti esan say ye nya bi wo kadlokum ena abrofo no so ebefa bi free ha sei ti design bi wo hono ma abrofo no be ya aba no na ye de na e wo ha ne bia ena ebi so wo ha no ma ye so nya wo kadlokum ane aye ena sometimes so da hono ma wo so otimi creative bibi because ade we ye ne creative enti wo hono ma wo se wotimi adwen bibi na wa creative bibi ahwe se me ye ebe ya na aha enti sometimes ye so ye wo hono ma ye creative eniema because basket type bi wo hono ma wo se hu se ebi no ma che wo system ni mu to so creative bi wo fro na ebem wo be create no na ayonko bi so wo hono mo hu na ye ne fa no so afa eniema bebre wo hono na me de ma dwen a create amanfo so afa. Very nice. Which made the effort. Aha, Mr. John, no, it's a Mr. Next one is say, it's a Juma been a wire, crafts been a wire. Which my would do Sabo Busakas, as made the air Diancasa. Ed also because when I hono obi hono ma wotimi titiru abrofo no wotimi sketch ono a sketch ade na ode aba o se we na mepe eti ye nhwe ne yenye enti edu hono ma wo se wunya time wotena se adwin bibi ho ehu se ade we ye de fa ha ebeyi aha maye ne ma bebra edu ba bi no wotena se ehu se adwuma de maye enso na eden pa adwuma no ne nyina ne se edu ba bi na hwe se obi ma wadwuma na eden a wotena se na afi wama o focus akwade na ewo ho ne ho na afi wahwe kwan abefa so a obeye ebi wonu ma o ye ko no na idea no samba me so obi ma madwuma na se me ya me ma me focus kwade na me beye no ho na afi matena se ehu se me de fa ha no ma benya ebi a sani nipa no epe no na mpa so meye no benya ne sa pepepe. In the Jumay the end of him. Now, Mr. John,
Efutuo be na woma maybe obi bia young person bi oba up ana abranti bi obaby a opeso onye sise won so person onye craftsman. Okay. Sɛ obi a ɔwɔ hɔnom a ebi a onni obi a ɔboa no anaasɛ obi a ɔte ne baabi hɔnom a ɔhwɛ adwuma no ebi ɛyɛ ne den. Mɛka sɛ ɛnhyɛ da nyɛ den saa. Ne mmom ɛyɛ ade a wobɛm na wonnim sɛ ne ɔbɛyɛ no a ɛnni ha. Aha nti n'ani ha ne mu no ɛna ebi a wobɛhwɛ na watumi ayɛ ne yie. Na menim sɛ woba ha no ma foto a yɛde bɛma wo ɛne sɛ ne bɛsi atenetene wo no nso so nti no wobɛtumi ayɛ ama yɛyɛ. Yɛda ase paa sɛ oni yɛ atwitwi nkɔmmɔ yi. Okay. Sɛ wopɛ sɛ wotɔ adwuma wei a yɛn telephone number ɛyɛ 0247 603 777 0247 603 777. Media deɛ mefa to social media handle yi a so emu sɛ yɛkyerɛ kwan ɛyɛ cantonment ya no woba cantonment a ɛyɛ straight back road ebi a wɔhyɛ ne mbɛdi ase ano na sɛ wɔsɛ wɔhwɛ ɔmo a ɛyɛ adwuma na nyɛ sɛ wɔhwɛ koraa bɛdu anom no wohu adwuma no sɛ ɛwɔ ha bebree nti wobɛdu anom a wɔhwɛ deɛ ɛyɛ wɔhwɛ na sɛ wɔhwɛ mu a wobɛtumi ato sɛ wopɛ sɛ wɔwɔ da so a wofrɛ yɛn a yɛbɛtumi asɛnde pictures no ebi ama wo na wo ankasa wahwɛ yɛhwɛ na yɛne waka ho asɛm. That's all for today's episode. Thank you to Mr. Kwame Opunija for sharing his valuable insights with us. And to my amazing team, thank you so much for making this show come to life. Our cherished viewers, thank you so much for watching, and don't forget to follow us on all social media platforms.